A menudo me hacen una sola pregunta, formulada de mil maneras diferentes. Warren, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la única acción para comprar? ¿Cuál fue la única decisión que marcó la diferencia? Todos buscan ese movimiento brillante, ese momento de genialidad que lo cambia todo. El único billet de lotería que acierta. Why cada vez les doy una respuesta que no esperan, una respuesta que, francamente, los decepciona. Porque la verdad es que no existe un único movimiento. El abismo entre un milenario y una persona promedio no es una idea brillante. El abismo entre un multimillonario y un milenario no es una inversión afortunada. El abismo es lo que haces cada día. Son las miles de decisiones aparentemente aburridas, poco destacables y disciplinadas que, apeladas una sobre otra, crean una fuerza de la naturaleza. Así que hoy no te voy a dar un consejo sobre acciones. No te voy a decir que hará el mercado mañana. Te voy a dar algo mucho más valioso. Te voy a revelar los tres rituales diarios, los tres hábitos fundamentales que han sido la base de toda mi vida. No son solo cosas que hago, son el sistema operativo que dirige mi mente. Hoy te voy a dar el código fuente. Ahora, antes de abrir el libro sobre el primer hábito, debemos comprender la poderosa fuerza invisible que impulsa todo este sistema. Y es la fuerza más poderosa del universo. Un concepto que el propio Einstein supuestamente llamó la octava maravilla del mundo. Estoy hablando del interés compuesto. La mayoría de ustedes han oído hablar del interés compuesto en relación con el dinero. ¿Conocen la historia? Esa tuviera una moneda mágica que duplicará su valor cada día. ¿Cuánto tendrías después de un mes? El día 1, tienes un céntimo. El día 2, 2 céntimos. El día 5, 16 céntimos. Se siente lento, casi inútil. Después de una semana completa, apenas tienes $1. Pero entonces, la magia comienza. El día 20, tienes más de $50,000. Y el día 30, tienes más de $5 millones. Este es el poder de una cava que comienza lenta y luego se vuelve casi vertical. Ahora, aquí está el secreto, el que la mayoría de la gente pierde toda su vida. El conocimiento, la sabiduría y los hábitos se componen exactamente de la misma manera. La vida es como una colina muy larga. Y lo que Charlie Munger y yo nos dimos cuenta al principio es que lo más importante es encontrar algo de nieve húmeda. Ese conocimiento útil. Y empezar a rodar una pequeña bola de nieve en la cima de esa colina. Sé lo que estás pensando. Warren, eso suena increíblemente lento, increíblemente aburrido. Y tienes razón, lo es. Pero las fuerzas más poderosas de este mundo suelen ser las más aburridas. La gravedad es aburrida. El tiempo es aburrido. El efecto compuesto es aburrido. No te de la subida de azúcar de un billet de lotería. No te de la emoción de una apuesta especulativa. Lo que te de es certeza. Si majoras solo un 1% en algo cada día, después de un año, no serás un 365% mejor. Las matemáticas del interés compuesto muestran que serás casi 38 veces mejor. Piensa en eso. No el doble de bueno, number 10 veces mejor, sino 38 veces mejor. Te habrás transformado. Te habrás convertido en algo completamente nuevo. Así que, mientras exploramos estos tres hábitos diarios durante la próxima media hora, quiero que borres la idea de una lista de verificación de tu mente. No los veas como tareas a completar. Quiero que los veas como tres formas diferentes de empezar tu propia bola de nieve. Tres maneras de encontrar esa nieve húmeda y dar ese primer empujón crucial por la larga colina de tu vida. Y el primer hábito, el que proporciona la nieve misma, es el más importante de todos. Se trata de lo que eliges alimentar a tu mente cada día. Empecemos. Así que el primer hábito, el que proporciona toda la nieve para la bola de nieve, el que,
Si no haces nada más de esta lista. Aun así cambiar profundamente tu vida. Es este. Yo leo. Y cuando digo yo leo, no me refiero a que leo por placer. No me refiero a que leo los titulares de la mañana o que hojo las últimas novelas más vendidas. Mi trabajo, mi verdadero trabajo, consiste en una cosa. Sentarme en esta silla y leer. Durante más de 50 años, he pasado aproximadamente el 80% de mi jornada laboral haciendo precisamente eso. En mis inicios profesionales, leía 600, 700, a veces 1.000 páginas en un solo día. Hoy, la cifra está más cerca de las 500. Ahora, el número no es la parte importante. Esa es la parte a la que todos se refieren porque suena impresionante. La parte importante, la que marca toda la diferencia, es lo que estoy leyendo. Mientras el mundo está pegado a las noticias por cable, reaccionando a cada tic y parpadeo del mercado, mientras otros están navegando por las redes sociales, consumiendo opiniones sobre opiniones, yo estoy sentado aquí con una pila de papeles. Y en esa pila, encontrarás informes anuales de empresas de las que nunca has oído hablar. Encontrarás revistas especializadas de las industrias más aburridas imaginables, como la fabricación de alfombras o la de ladrillos. Encontrarás los formularios 10K y 10Q, los documentos legales que las empresas que cotizan en bolsa deben presentar al gobierno. Leo sobre mis competidores. Leo sobre mis proveedores. Leo los informes de empresas en las que no tengo absolutamente ninguna intención de invertir. ¿Por qué? Porque no estoy leyendo por información. Estoy leyendo para construir el mapa. La mayoría de la gente lee por entretenimiento o para encontrar un solo hecho accionable. Leen como si estuvieran buscando una sola pepita de oro. Yo leo como un geólogo. No busco un trozo de oro. Intento entender toda la montaña. Quiero conocer su estructura, su composición, sus puntos débiles, su historia, para que cuando llegue el momento, no tenga que buscar oro. Sé exactamente dónde está la vida principal y puedo ir directamente a ella y tomarla. Esta es la primera distinción que debes hacer. Debes dejar de ver la lectura como una actividad de ocio pliva y empezar a verla como el acto de trabajo más crítico que puedas hacer. Es manera intelectual y es un trabajo muy duro. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque este compromiso obsesivo de por vida con el consumo de lo que la mayoría de la gente llamaría los documentos más aburridos de la tierra. Las razones lo son todo. Primero, y lo más importante, es construir lo que yo llamo tu círculo de competencia y, dentro de ese círculo, construir un foso cognitivo. Y me lo has oído decir antes. Conoce tu círculo y mantente dentro de él. Suena simple, pero es la regla más violada en los negocios y las inversiones. La gente cree que ser inteligente significa tener una opinión sobre todo. No es así. Significa saber con absoluta certeza los límites precisos de tu propia ignorancia. Cada vez que leo un informe anual sobre un negocio que no entiendo, no estoy tratando de entenderlo. Estoy definiendo mi límite. Estoy diciendo, esto no lo sé. Pero cuando leo sobre un negocio que sí podría entender, como seguros, banca o bienes de consumo, cada página, cada nota a pie de página, cada carta del CEO es otro ladrillo en la pared de mi círculo. Estoy haciendo el círculo más pequeño, pero las paredes más altas y más gruesas. Cuando Charlie y yo compramos sis candies, fue porque habíamos pasado años leyendo sobre el negocio de los bienes de consumo de marca. Conocíamos la economía de una marca que vive en la mente del cliente. Conocíamos el poder de fijación de precios que comandaba. Entendíamos el costo del cacao y el azúcar. Conocíamos ese negocio mejor que las personas que nos lo vendían. Eso es un foso cognitivo. Es una ventaja competitiva que nadie puede quitarte. La segunda razón es el interés compuesto del conocimiento mismo.
Aquí es donde la bola de nieve realmente empieza a ganar velocidad. El conocimiento no es una colección de hechos aislados. Es una red de modelos mentales. Cuando aprendes la economía fundamental del negocio ferroviario, te ayuda a entender el negocio del carbón. Cuando entiendes el negocio del carbón, empiezas a entender el negocio de la energía. Cuando entiendes el negocio de la energía, entiendes el negocio de la manufactura. Todo se conecta. Cuanto más sabes, más ganchos tiene tu cerebro para colgar nueva información. El aprendizaje no es lineal. Se vuelve exponencial. Empiezas a ver patrones que nadie más ve porque tienes un mapa más amplio de la realidad. Puedes predecir las consecuencias de segundo y tercer orden de un evento mientras todos los demás están reaccionando a la primera. Tu cerebro, literalmente, se convierte en una máquina de aprendizaje más eficiente. Y la tercera razón, que quizás si la más práctica para ti, es la aniquilación del riesgo. A Wall Street lo encanta hablar de riesgo. Tienen modelos matemáticos complejos para ello. Beta, desviación estándar, var. Todo es una tontería. Déjame decir lo que es el riesgo real. El riesgo es no saber lo que estás haciendo. Eso es todo. Es la definición completa. Si compras una acción porque tu vecino te lo dijo, estás asumiendo un riesgo del 100%. Estás apostando. Pero has leído los informes anuales de esa empresa durante los últimos 10 años. Has leído los informes de sus tres principales competidores. Entiendes la economía de la industria. Sus amenazas. Sus oportunidades. Compras ese negocio por un precio demostrablemente inferior a su valor intrínseco. ¿Cuánto riesgo estás asumiendo? Casi ninguno. El acto de leer es el acto de eliminar el riesgo. Es la tarea que el 99% de la gente nunca, jamás hará. El mercado no es arriesgado. La ignorancia es arriesgada. No intento saltar barras de 2 metros y pico. Busco barras de 30 centímetros que puedas simplemente traspasar. Y encuentro esas barras de 30 centímetros leyendo. Ahora, sé exactamente lo que estás pensando. Pero Warren, esto es maravilloso para ti. Eres multimillonario. Tu trabajo es leer. Yo tengo un trabajo. Tengo una familia. No tengo tiempo para leer 500 páginas al día. Esta es la concepción errónea más común y más peligrosa. Lo tienes al revés. No tengo tiempo para leer porque soy rico. Soy rico porque hay tiempo para leer. Era y es mi prioridad número 1. Y tú puedes hacerlo tuya. No necesitas 500 páginas. No necesitas 8 horas. Solo necesitas empezar. Así que aquí está el sistema. Aquí está como lo haces. Primero, quiero que adoptes la regla de las 5 horas. Comprometid a 1 hora de lectura dedicada cada día. Eso es todo. Solo 1 hora. Eso son 5 horas a la semana. Despiertate 1 hora antes. Lee durante 2 horas de almuerzo. Apaga la televisión durante 1 hora por la noche. No hay nadie que no pueda encontrar 1 hora. Esta es la mayor inversión que harás en tu vida. Los rendimientos están garantizados y son infinitos. Segundo, necesitas un plan de estudios. ¿Qué lees? Yo lo llamo la pirámide de lectura. En la base de la pirámide, el 50% de tu tiempo debe dedicarse a leer sobre tu propia industria y tu propia profesión. Tu objetivo es convertirte en una de las personas con más conocimientos de tu empresa. Lee los informes de tu empresa, los informes de tus competidores, las revistas especializadas. Tu carrera es tu mayor activo. Invierte en el primero. El centro de la pirámide, el 30%, deben ser biografías y historias de grandes pensadores y grandes empresas. Lee sobre personas que admiras y personas que desprecias. No solo estás aprendiendo hechos, estás aprendiendo cómo piensan las grandes mentes, cómo resuelven problemas, cómo fracasan. Y en la cima de la pirámide, el 20% es contexto amplio. Lee historia, lee psicología, lee ciencia.
Esto te de los grandes modelos mentales para entender el mundo en el que opera tu industria. Finalmente, como les es la parte más importante. No les pasivamente. Esto no es una novela. Esto es lectura activa. Lee con un bolígrafo en la mano. Discuta con el autor en los margins. Haz preguntas constantemente. ¿Esto tiene sentido? ¿Qué podría salir mal? ¿Cuál es la economía de esto? ¿Y la prueba definitiva es esta? ¿Puedes explicar lo que acabas de leer a otra persona en términos sencillos? Después de leer el informe de una empresa, intenta explicar su modelo de negocio a tu cónyuge o a un amigo. Si no puedes, no lo entendiste lo suficientemente bien. Vuelve y lilo de nuevo. Este es el primer hábito. Este es la base. No es fácil. No es glamoroso, pero es el motor de la riqueza y la sabiduría. Es la única actividad que convierte el tiempo de enemigo en tu mayor aliado. Es como empiezas a rodar tu bola de nieve. Así que has empezado a leer, estás alimentando tu mente, construyendo tu foso cognitivo, recogiendo la nieve humida para tu bola de nieve. Esto nos lleva al segundo hábito diario. El hábito que crea el espacio para que el primero florezca. Si la lectura es el motor, este hábito es la fortaleza que construyes a su alrededor. Pero ahora te enfrentas al segundo gran enemigo del éxito. El primero es la ignorancia, que estamos conquistando a través de la lectura. El segundo es la interrupción. El hábito número 2 es este. Protejo mi tiempo de forma agresiva y despiadada. Y la manifestación física de este hábito es mi calendario, mi agenda. Hace unos años, mi amigo Bill Gates estaba de visita y me pidió ver mi horario. Se lo mostré. Se sorprendió. Durante toda la semana, casi no había nada en él. Un corte de pelo, una o dos reuniones. El resto estaba en blanco. Grandes espacios de tiempo abiertos. Es el único activo que no puedes comprar más. No importa quién seas, tienes 24 horas en un día. Y cada momento que pasa es ido para siempre. No puedes recuperarlo. El activo más valioso que cualquiera de nosotros tendrá jamás no es el dinero. No son los bienes raíces. No es el oro. Es el tiempo. Bill, en ese momento, tenía su agenda planificada al minuto. Cada momento estaba lleno. Una reunión aquí, una llamada telefónica una presentación después de eso. Ese día mi dijo que ver mi calendario vacío fue una de las lecciones más profundas que jamás aprendió. Se dio cuenta de que no tenía el control de su tiempo. Su tiempo tenía el control de él. Por lo tanto, como asignas ese recurso finito y no renovable es la decisión más importante que tomas cada día. La mayoría de la gente trata su tiempo como un recurso público. De que cualquiera y todos hagan una reclamación sobre él. Un compañero de trabajo pide solo 5 minutos. Un amigo llama para charlar. Un correo electrónico aparece exigiendo una respuesta inmediata. Se pone una reunión en tu calendario en la que realmente no necesitas estar. Cada vez que dices sí a una de estas pequeñas peticiones, implícitamente estás diciendo no a otra cosa. ¿Y que lo estás diciendo no? Lo estás diciendo no a leer ese informe anual. Lo estás diciendo no a pensar profundamente en un problema. Lo estás diciendo no a pasar tiempo con tu familia. Lo estás diciendo no a las mismas actividades que generan valor real a largo plazo. Este es el principio del costo de oportunidad y es la clave para entender este hábito. El costo de asistir a una reunión de 1 hora no es una hora. El costo es el mejor uso alternativo de esa hora. El costo podría ser la única idea que habrías obtenido de la lectura y que habría ahorrado a tu empresa $1,000,000. El costo podría ser el momento de tranquila reflexión donde finalmente resolviste un problema que te había estado molestando durante semanas. Te das cuenta de que tu respuesta predeterminada a casi todas las solicitudes debe ser no.
Cuando empiezas a ver el tiempo de esta manera, no como algo que leaner, sino como tu capital más preciado para invertir. Toda tu perspectiva cambia. Yo tengo un dica. La diferencia entre las personas exitosas y las personas realmente exitosas es que las personas realmente exitosas dicen no a casi todo. Las grandes ideas, las grandes decisions de inversión, las grandes soluciones a problemas complejos suceden en silencio. Suceden durante largos bloques ininterrumpidos de pensamiento profundo. Esto no se trata de ser grosero. No se trata de no ser útil. Se trata de tener una claridad de propósito implacable. Debes saber con absoluta certeza cuáles son tus prioridades más altas. Y luego debes tener la disciplina para proteger el tiempo y la energía necesarios para perseguirlas. Todo lo demás es una distracción. El mundo quiere que estés ocupado. Estar ocupado se siente productivo. Un calendario lleno te hace sentir importante, pero ocupado no es lo mismo que efectivo. Un hámster en una rueda está ocupado, pero no liga a ninguna parte. Tu cerebro necesita tiempo para procesar toda la información que estás obteniendo de tu lectura. Necesita tiempo para hacer conexiones, para ver patrones, para dejar que la mente subconsciente haga su magia. Si estás constantemente cambiando de una tarea a otra, tu cerebro nunca tiene la oportunidad de profundizar. Pasas todo el día en un estado de pensamiento superficial y reactivo. Yo estructuro mi día para maximizar estos bloques de pensamiento profundo. Me siento en mi oficina durante horas sin reuniones, sin llamadas telefónicas, y solo pienso. Leo y luego pongo los pies sobre mi escritorio y pienso en lo que acabo de leer. Aquí es donde sucede el verdadero trabajo. Aquí es donde se cree valor. Debes escapar de la trampa de estar ocupado y abrazar el poder de estar enfocado. Entonces, ¿cómo haces esto? ¿Cómo construyes una fortaleza alrededor de tu tiempo en un mundo que exige tu atención constante? Empieza con un ejercicio simple pero profundo. Lo llamo la regla 25/5. Primero, quiero que tomes una hoja de papel y escribas las 25 cosas principales que quieres lograr en tu vida. Tus metas profesionales, tus metas personales, to do. Tome tu tiempo con esto. Sé reflexivo. Ahora, una vez que tengas tu lista de 25, quiero que la revises cuidadosamente y circules los 5 objetivos más importantes, solo 5. Ahora tienes 2 listas. La lista con tus 5 metas más críticas y la lista con los otros 20 objetivos. ¿Qué haces ahora? La mayoría de la gente diría, bueno, me centrar en los 5 primeros y luego trabajar en los otros 20 cuando tenga tiempo libre. Esto es un terrible error. Este es el error que impide a la gente alcanzar la grandeza. Estos no son tus prioridades de segundo nivel. Estos son los enemigos de tu éxito. ¿Por qué? Porque son lo suficientemente buenos como para ser tenedores. Son lo suficientemente interesantes como para distraerte. Te seducirán para que gastes tu tiempo y energía en cosas que no son tu máxima prioridad absoluta. Este ejercicio te dará la claridad que necesitas. Define qué dices sí, why. Lo que es igual de importante. A qué dices no. Debes dejar no activamente estas 20 cosas. Debes poner toda tu energía en las 5 principales. Podría faltar un día. La vida pasa, pero 2 días, nunca. Esta regla evita que la inercia de la inactividad se apetir de ti. Romper un hábito durante un día es un pequeño contratiempo. Romperlo durante 2 días es el comienzo de un nuevo mal hábito. Este simple regla mantiene tu bola de nieve dando incluso en los días en que te falta motivación. El segundo sistema es lo que llamo la regla de los 2 días. Es muy simple para tus hábitos más importantes. Para mí, eso es leer y pensar. No me permito pasar 2 días seguidos sin hacerlos. Una vez a la semana, quiero que hagas una auditoría de tu calendario. Mira cada cita, cada reunión,
Cada compromiso para la próxima semana. Para cada uno. Hast estas preguntas brutales. Si esta reunión se cancelara, me sentiría decepcionado o aliviado. Si la respuesta es aliviado, probablemente no deberías estar en ella. Te sorprenderá la cantidad de compromisos que se desvanecen bajo este escrutinio. ¿Cuál es el resultado deseado específico de esta reunión? ¿Es una reunión la mejor manera de lograrlo o podría ser un simple correo electrónico? ¿Es mi asistencia absolutamente esencial o solo me invitan para mantenerme informado? Y finalmente, debes convertir en el guardián implacable de tu propio calendario. Este segundo hábito, proteger tu tiempo, es el habilitador. Construye el contenidor. Te da las largas horas de tranquilidad necesarias para leer, para pensar y para dejar que la poderosa fuerza del interés compuesto actúe sobre tu conocimiento. Sin esta fortaleza de tiempo, la información que reúnes será dispersada por los vientos de la distracción. Pero dentro de ella, puedes tomar la nieve que has reunido y empezar a darle forma, a compactarla, a convertirla en el núcleo sólido de tu creciente bola de nieve de sabiduría. Aprende a agrupar tus tareas superficiales. No revises tu correo electrónico cada 5 minutos. Reserva dos bloques específicos de 30 minutos cada día para procesar todos tus correos electrónicos a la vez. Lo mismo ocurre con las llamadas telefónicas. Esto libera el resto de tu día para el trabajo profundo y enfocado que realmente importa. Ahora hemos establecido dos de los tres pilares. El primero, la lectura, es el acto de reunir la materia prima. Es la asimilación de información, hechos y perspectivas. Es como construimos nuestro mapa de la realidad. El segundo, proteger nuestro tiempo, es el acto de crear el espacio para que esa información sea procesada. Es la construcción de un taller mental libre del ruido y la distracción del mundo exterior. Pero ahora llegamos al tercer y último hábito, y este es el más importante de todos, porque este hábito es la brújula. Es el mecanismo que te permite usar el conocimiento que has adquirido dentro del tiempo que has protegido para tomar las decisiones correctas una y otra vez, especialmente cuando es más difícil hacerlo. Este tercer hábito se trata de cómo te juzgas a ti mismo. Se trata de quien intentas complacer en última instancia. Y el hábito es este. Vivo mi vida y tomo mis decisiones basándome en un marcador interno, no en un marcador externo. Déjame explicar lo que eso significa. El mundo te está dando constantemente un marcador. Este es el marcador externo. Es tu puesto de trabajo. Es el tamaño de tu casa. Es el precio de tus acciones en un día determinado. Es el número de seguidores que tienes. Son los aplausos que recibes de la multitud. Es lo que otras personas piensan de ti. La mayoría de la gente vive toda su vida según este marcador externo. Toman decisiones basadas en lo que se verá bien para los demás. Eligen una carrera que suena prestigiosa. Compran un coche para impresionar a sus vecinos. Venden una acción porque los presentadores de noticias están en pánico y no quieren parecer tontos. Su sentido de valía sube y baja con el juicio diario del mundo exterior. Esta es una forma desastrosa de vivir porque la multitud es inconstante. La multitud es emocional. La multitud a menudo es equívoca. Vivir según el marcador externo significa que has subcontratado tu autoestima. Te has convertido en esclavo de las opiniones de los demás. El marcador interno es diferente. El marcador interno es tu propio conjunto de estándares. Son tus principios. Es lo que crees que es correcto, independientemente de lo que piensan los demás. Es vivir una vida de la que estás orgulloso. Incluso si nadie te está mirando. A menudo hago esta pregunta a los estudiantes. ¿Y quiero que pienses en el cuidadosamente? Preferirías ser el mejor amante del mundo, pero que todos piensan que eres el peor amante del mundo.
O preferirías ser el peor amante del mundo, pero que todos piensen que eres el mejor amante del mundo. Esta es la prueba definitiva. Va directo al grano. ¿Te preocupa más la realidad de tus acciones o la percepción de ellas? Para mí, la respuesta siempre ha sido clara. El único marcador que importa es el que vivo para mí mismo. Quiero ser el mejor amante del mundo por dentro. Why no me importa lo que diga el periódico mañana por la mañana. Esto no es solo una bonita idea filosófica. Es la herramienta psicológica más poderosa en los negocios y las inversiones. ¿Por qué? Porque te permite ser racional cuando otros están consumidos por la emoción. Piensa en mi consejo más famoso. Sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros son temerosos. ¿Cómo es posible hacer eso? ¿Cómo puedes comprar cuando todos los demás están vendiendo en pánico? ¿Cómo puedes resistir la compra cuando todos están eufóricos y las acciones se disparan a alturas insensatas? Solo puedes hacerlo si no estás llegando con su marcador. Si estás usando el marcador externo, cuando el mercado se desploma, te sientes como un tonto. Tu patrimonio neto está disminuyendo en PayPal. Las noticias están llenas de terror. Todos tus amigos están vendiendo. La presión para conformarse, para vender con la manada, para detener el dolor es inmensa. Pero si estás usando tu marcador interno, tu pensamiento es diferente. Dices, he leído los informes. He hecho la tarea. Sé lo que vale intrínsecamente este negocio. El precio de mercado ahora está significativamente por debajo de ese valor. El miedo de la multitud me está dando una oportunidad. Mi marcador dice que este es el momento de actuar. Estás desapegado de la emoción de la multitud porque tu validación proviene de tu propio análisis, no de su aprobación. Lo mismo ocurre en la otra dirección. Cuando todos son codiciosos, cuando la gente compra cosas que no entienden por precios que no tienen sentido, el marcador externo te hace sentir que te estás perdiendo algo. El miedo a perder algo es una emoción poderosa y dolorosa. Pero el marcador interno dice que el precio se ha desconectado de la realidad. Este no es un juego al que quiera jugar. Puede que parezca tanto por cuidarme al margen por un tiempo, pero prefiero parecer tanto ante los demás que ser un tanto para mí mismo. Vivir por este principio es lo que conecta los otros dos hábitos en un poderoso sistema unificado. La lectura de los hechos y el conocimiento para construir tu propia convicción. Proteger tu tiempo y de el espacio mental para desarrollar esa convicción sin distractions. Y el marcador interno te da el courage para actuar según esa convicción, especialmente cuando es impopular hacerlo. Es tu escudo contra la locura de las multitudes. Es la fuente de la paciencia. Es la base de la integridad. Entonces, ¿cómo cultivas esto en un mundo que clama por tu validación externa? ¿Cómo aprendes a escuchar la voz tranquila que hay dentro? Hay un sistema simple que he usado toda mi vida. Lo llamo la prueba del periódico. Antes de tomar cualquier decisión significativa, personal o profesional, imagino que un reportero inteligente, pero no necesariamente amigable, va a escribir una historia al respecto. Y esa historia aparecerá en la portada de nuestro periódico local para que la lea mi familia, mis amigos, mis colegas y mis vecinos. Y la prueba es esta. Me sentiría cómodo. Me sentiría orgulloso de que lean la verdad sin adornos de mis acciones y mis motivations. Este simple experimento mental atraviesa todo el ruido. Te obligo a preguntar. ¿Es esta una decisión de la que puedo estar orgulloso? ¿Es esta acción consistente con la persona que quiero ser? No se trata de si la acción es legal o si es rentable. Se trata de si es correcta según mis propios estándares internos. Cuando empiezas a aplicar esta prueba a tu vida, descubrirás que tiene un poder clarificador. Simplifica decisiones complejas.
Te obliga a alinear tus acciones con tus valores más profundos. Y con el tiempo, al tomar decisión tras decisión basando en este marcador interno, construís un carácter inquebrantable. Construís una reputación de integridad que se convierte en tu activo más valioso, porque al final, ese es el objetivo final. El dinero es solo un subproducto. Es una consecuencia de una vida vivida con disciplina, con racionalidad y con integridad. El verdadero premio es convertirte en una persona a la que tú mismo admiras. Ese es el único marcador que realmente importa. Así que ahí lo tienes. Los tres pilares, los tres hábitos diarios no negociables. Primero, te conviertes en una máquina de información. Te comprometes a una vida de lectura voraz y con propósito. No lees por entretenimiento. Lees para construir un mapa de la realidad. Para construir tu círculo de competencia. Para aniquilar el riesgo. Alimentas tu mente con hechos y datos, no con opinions y ruido. Así es como recoges tu nieve. Segundo, construís una fortaleza alrededor de tu tiempo. Reconoces que el tiempo es tu único activo no renovable y lo proteges con tu vida. Dices no a casi todo para poder decir a las pocas cosas que realmente importan. Crees largos bloques ininterrumpidos para el pensamiento profundo, permitiendo que tu mente precise la información que has reunido. Así es como encuentras el espacio para dar forma a tu bola de nieve. Y tercero, vives tu vida según un marcador interno. Defines tu propio éxito. Tomas decisiones basando en tus propios principios, no en el aplauso o la condena de la multitud. Construís un carácter del que estás orgulloso, independientemente de tu patrimonio neto. Esta es la brújula que te dice en qué dirección empujar tu bola de nieve, sin importar el clima. Leer, piensa, actuar con integridad. Suena tan simple, ¿verdad? Suena como sentido común. Pero como siempre dice Charlie Munger, el sentido común no es tan común. El poder de estos hábitos no radica en su complejidad, sino en su consistencia. No se trata de hacerlos durante una semana o un mes o cuando te sientes motivado. Se trata de hacerlos todos los días, año tras año, década tras década. Se trata de dejar que la fuerza lenta, silenciosa y imparable del interés compuesto haga su magia en ti. La mayoría de la gente no hará esto. Oirán este consejo. Centren con la cabeza y luego volverán a sus viejas costumbres mañana. Continuarán buscando el atajo. Continuarán buscando el truco extraño. Continuarán viviendo según el marcador externo. Y por eso obtendrán los resultados que siempre han obtenido. Pero ese eres uno de los pocos. Ese realmente entiendes el poder de la cova compuesta. Ese tienes la paciencia y la disciplina para empezar a rodar tu propia pequeña bola de nieve hoy. Tu vida se verá completamente diferente en 5, 10, 20 años. No solo serás más rico en tu cuenta bancaria. Serás más rico en tu mente. Serás más rico en tus relaciones. Serás más rico en tu carácter. Te habrás convertido en una verdadera máquina de aprendizaje. Y habrás ganado el premio definitivo que el dinero no puede comprar. Una vida de libertad. Una vida con propósito y una vida que tú mismo respetas profundamente. Así que mi desafío para ti hoy no es intentar hacer las tres cosas a la vez. Eso es una receta para el fracaso. Mi desafío es que eliges una, solo una. Quizás te comprometas con la regla de las 5 horas y lees una hora todos los días durante el próximo mes. Quizás hagas el ejercicio de la regla 25/5 y finalmente obtengas claridad sobre tus verdaderas prioridades. O quizás empezarás a usar la prueba del periódico antes de cada decisión importante. Elige la que más resuene contigo, la que sientes que es la mejor fuga en tu propio barco. Y luego quiero que vayas a la sección de comentarios ahora mismo y hagas un compromiso público. Escribe.
elijo la lectura, o elijo el tiempo, o elijo el marcador interno. Declara tu intención. Haz una promesa a ti mismo y al mundo, porque el acto de escribirla lo hace real. Y es el primer pequeño empujón de tu bola de nieve. Convertirse en un inversor exitoso. Convertirse en una persona exitosa no es trata de ser un genio. Se trata de tener los hábitos correctos. Se trata de tener un temperamento racional. Se trata de organizar tu vida de tal manera que estés aprendiendo, pensando y actuando con integridad de manera consistente. Y es un juego largo, pero es un juego que puedes ganar. Empieza hoy. Empieza ahora. Gracias por tu tiempo.